previous lecture in image enhancement, we discussed about the different techniques in image enhancement. So some of the transformation technique, linear transformation, negative transformation, log transformation, inverse log, power log, piecewise linear, gray level slicing, and deep plane slicing. So these all techniques we discuss in a previous lecture. Also, we implement all these techniques. Now, next important part is the image histogram. So this is very important part in a image enhancement purpose. So what is mean by the histogram? How to draw the histogram? And there are different variations in a histogram. Okay, this is important for the enhancement purpose, as well as there will be some examples which is based on this image histogram technique that will be asked in your exam. So in exam point of view, this technique, this point is also important. So what is the histogram? So histogram, see here in this diagram you can see this histogram. This is a histogram. So it is like a bar chart. Histogram is like a bar chart. Now how to draw this chart? Now see that histogram here. See in x-axis there is a gray level. See in x-axis there is a gray level, and in y-axis there are frequencies. So here this histogram can be drawn with the help of gray levels and its frequencies. Frequencies means for the specific gray level, how many times that frequency or how many times that gray level will be appear in a image. So that will be a histogram. So histogram is nothing but it is an image which shows the distribution of the gray level in an image. Here in histogram, this histogram shows the distribution of the gray levels in an image. So for example, this intensity, for example, this intensity is for example 20. So 20 intensity has frequency 10, means gray level value 20, that will be appear in image 10 times, or consider that this is one of the another frequency. Okay, so for example this will be our 190 for example. Okay, so this gray level value 190 is appear in image for example 200 times. So whatever may be, so it is that nothing but, so each gray level value, so for 8-bit image it is 0 to 256 or 20 to 255 value. So each value has number of frequency or number of appearance in that image. So we can count that appearance and that will be frequency. So when we can draw the graph, it can show as like this, or it depends on image to image. So histogram is nothing but it is useful to show the distribution of the gray level in the image. So histogram is useful for the showing the distribution of the different gray levels in a particular image. An image histogram is a plot of relative frequency. This histogram can be drawn between the plot of relative frequencies of occurrences of each pixel value in the image against the value, that means for each value how many times that value appear in the image, that will be frequency. So here frequency is nothing but a particular intensity value will be appear in an image how many times. So that is frequency. So this histogram can be plotted with the help of this gray level possible values. For 8-bit image it is 0 to 255. For example 5-bit image it is 0 to 31. Okay, whatever may be. So each value has number of how many times that will be intensity available in a image, that is called as a frequency, and we can draw this graph, or that we can draw the bar chart, so it is called as a histogram. So image intensity histograms plays a central role in image processing. This is very important purpose. Why? Because actually in image processing the histogram shows the distribution of the pixel. So distribution pixel, see here for example in this image. So in this image, see these pixel value and these pixel value. So here there are basically 3 groups of the pixels. So some are the medium range, some are the high range, and some are the low range.
So the intensity value are distributed in a three groups. Okay, means distribution of the pixel or distribution of the contrast value, distribution of the intensity value, that will be shown in a histogram. So we can manage. So here some values are more, some values are medium, and some values are lesser. So this image is not clearly visible there. Okay. So for clear visibility, the intensity of the particular pixel will be equal in range. So how we can do? So we can see next point. Okay. So image intensity histogram plays a central role in image processing, important role in image processing in area such as image enhancement, image compression, image segmentation, and image description. So there are number of different uses for the histogram. So visual inspection of image histogram can reveal the basic contrast that is present in the image. So this histogram present that how the contrast value will be distributed among the image. Okay, so here see in this image some values are distributed in a medium range, some values are higher range, whereas some values are lower range. So it can show the some basic contrast that is present in the image and what are the potential difference in that image. So it can also show the difference between the intensity values. So some values are very high, some values are very low. So these are difference it can show. So here it can show the potential difference in color distribution of the image between foreground and background components. Okay, so this image histogram is very important for the identification of how the intensity value is distributed, how the contrast value is distributed among the image, or it is also useful to find the range between high value and low value of the particular intensity, or we can say that it is a foreground and background component of the image. Okay. So this is a basic information about the histogram. Now, see here, for the simple gray level image, the histogram can be constructed by the simply counting the number of times each grayscale value occurred within the range. So how histogram can be generated? It is very simple. It is very simple. How? So here it can construct by simply counting the number of times that particular gray value appears. For example, suppose we can consider the intensity value 25. So how many entries or how many columns that how many 25 are appear in that image? So that is nothing but it's a frequency. So we can count how many times 25 appear in that image. So that is nothing but frequency of that particular 25 or for intensity. So this is very simple. So for simple grayscale image, the histogram can be constructed by simply counting the number of times each grayscale value. So for example, 8-bit image, it will be 0 to 255 occurs within the image. So the histogram of the digital image with L is the total possible intensity level in the range 0 to G is defined as a function that is h of, that is histogram of Rk is equal to Nk, where k lies between 0, 1, 2 up to G minus 1. So this is the general formula. So where Rk, this is nothing but in kth intensity of the particular value, or it is lies between something 0 to G. G is one of the constant we can consider. So for 256, G is equal to for 8-bit image, G is equal to 255. Okay. For 4-bit image, it is 15. For 5-bit image, it is 31. For 7-bit image, it is 127. Okay. So here, this is our intensity value, which is lies between 0 to G. Okay, and this nk is nothing but number of pixels that will be appear in the image. So how many times that pixel will be appear in that image, that is nothing but nk. So this is nothing but count of the particular intensity value.
Okay, so by using this formula, we can find the histogram. Okay, so here the formula, see the formula, H of Rk is equal to Nk. So Rk is nothing but it is the kth intensity which is available between 0 to G or 0 to something, whatever the 255 is for the 8-bit, and Nk is the number of pixel in the image. Okay, so the value for G is 255 for the unit 8 image or 8-bit image. For 16-bit image, it will be 65535. So 65,535 for the unit 6, and for the floating point, it will be 1.0. Okay. So that are depends on the range, or that are depends on how many bits you have to use. So this G value is depends on the bits which are used, and 0 is one of the basic values. Okay, the subdivision of intensity scale are called as the histogram beams. Now see, in a histogram, see, so this is the histogram. So when there are suppose we can consider that our image is 16-bit image. So how many possible values are there? There are 65,536 possible values. So these values, see, these values are appear in this level. So it is very large graph. जर 65,000 व्हॅल्यू जर तुम्ही इथं ग्राफ मध्ये ड्रॉ केल्या, so how long that graph will be displayed. So for that purpose we can group the intensity value, and this grouping is called as a beam value. For example, suppose our image is 8-bit image, so it will be 256 possible value. So we can group every 10 groups or 10 intensity in one group. So 0 to 9, that is first group. 10 to 19, that is second group. Then 20 to 29, that is third group. So in this way we can group the intensity value, and this grouping is called as a beams. Okay, this group is called as a beam. So subdivision of the intensity scale are called as a histogram beams. Okay, now a histogram provides the information regarding image contrast and brightness, but does not provide any information about the spatial relationship. See, important concept. See, image histogram provides the information about the image contrast and image brightness value. It cannot provide any spatial information. It cannot provide any other information that other than the contrast and brightness. Okay, image histogram आपल्याला काय माहिती सांगते? Image histogram can only show the contrast value, or it can useful to identify the contrast of the image, or it is useful to identify the brightness of the image. So this is very important part in this image histogram. म्हणजे image histogram फक्त आपल्याला काय सांगतं? It can show the contrast value and it can show the brightness value. It cannot show other information other than information this. ह्या दोन्हीपेक्षा वेगळी कुठली इन्फॉर्मेशन इट कॅनॉट शो. ओके, सो दिस इज आवर histogram. So histogram provide the information regarding image contrast and image brightness. म्हणजे ब्राईटनेस आणि कॉन्ट्रास्ट शिवाय दुसरी कुठली इन्फॉर्मेशन इट कॅनॉट शो. म्हणजे ब्राईटनेस आणि हे सोडून दुसरी कुठली माहिती हिस्टोग्राम मधून आपल्याला मिळत नाही. पण ही माहिती आपल्याला कशासाठी उपयोग आहे? दीज आर व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर द एनहान्समेंट पर्पज. This information, contrast information, brightness information, that is very important for the enhancement purpose. So image histogram provide the information regarding the image contrast and image brightness. Other than that, it cannot provide any other information. In histogram, x-axis shows the pixel intensity and y-axis shows the count of the intensity value. So whenever we can draw the intensity, whenever we can draw the this histogram, x-axis always plot the intensity value. So it is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 up to 255. Okay, for 8-bit image. For 16-bit image, so it is different. For 16-bit, it is different. For 4-bit, it is different. So for each type of image, there will be possibly different values. Okay, so x-axis shows the pixel intensity, where y-axis shows the total count of the value.
A histogram can be normalized by dividing all the elements of the histogram by total number of pixels. Now, next one is normalizing histogram. So, how to normalize the histogram? So, histogram can be normalized by using nk divided by mn. So, nk is nothing but this is a pixel value or that is count value or frequency value of the particular, and mn is nothing but total number of values available in that image. So, for example, suppose there will be 10 by 10 image. So, how many total possible value? It is 100 value. So, the frequency divided by 100. So, that is normalization technique. So, whenever we can use m and n is nothing but number of rows and number of columns in that image. Okay. Mostly we work with the normalized histogram, which we refer the simple histogram. So generally आपण जो histogram draw करणार आहे का तो normalized histogram असतो. Okay. So the sum of p r k for the all value k is always 1. Okay. So this is also important. So total value of this, so p r k is always 1. ज्यावेळेस आपण totally that is cumulative sum, आता पुढे आपण मी तुम्हाला सांगणार आहे की cumulative sum कशा आहे त्यामध्ये total value कशी 1 येते. So we can see this in example. Okay. But ह्यामध्ये महत्त्वाचा पॉइंट लक्षात घ्या. So histogram provides only contrast and brightness in information. That is important. आणि दुसरा histogram कसा ड्रॉ करायचा? So in x axis you can draw the you can write the intensity value, and in y axis you can write the frequencies. Okay. Now see, consider these are the 4 histogram of different images. Now see here, histogram shape is relatively depends on the image. Histogram कसा असेल? So that is depends on the image to image. Image नुसार histogram वेगवेगळा असतो. आता इथे बघा, following figure shows the 4 basic intensity characteristics. हे 4 इमेज दाखवले तिथे 1, 2, 3 and 4. These 4 images are for the different intensities. So this image has dark intensity. This image has light intensity. This image has low intensity, and this image has high intensity. Now, which image is clear? So obvious, the high intensity image is clear. I have 4 image मध्ये. So पहिली image है. This is a dark intensity image. This is a light intensity image. This is a low intensity image, and this is high intensity image. Okay. Now see, for this there are 4 histograms. So which draw here. आता हे 4 histogram draw केलेले आहेत खाली. Now see. For this dark histogram, dark intensity image, the histogram range are here. See here. For this light intensity, the histograms are here. Okay. For the low intensity, the histogram is here. And for the high contrast intensity, the histogram is here. आता ह्या चारीमध्ये तुम्हाला बघा काय दिसतंय. See, for this dark intensity image, the histogram will be towards the lower value. For this light intensity, histogram values are towards the high value. Now, for this low intensity, histogram values are middle. Whereas for high intensity, histogram value are spread over all the image. So, this is important. म्हणजे प्रत्येक कुठल्या टाइपच्या, सपोज डार्क इंटेन्सिटी असेल. Okay, so these are the 4 different intensities. So for dark, light, low, and contrast and high. So these are the dark, light, low, and high contrast. These are the 4 different possibility of intensity. And how this histogram can be drawn, we can show here. Okay. Now see here. So in a dark image, say in this dark image, the histogram value are lies to the histogram beams are concentrate on a lower end, that is dark end. So beginning end. So beginning value म्हणजे 0 पासूनच्या जवळच्या व्हॅल्यूला आहे. Now see, so here for the dark image, histogram beams are concentrate on lower or dark end of the intensities, whereas the most populated beam of a light image are biased towards the higher end. Now for this intensity, for this histogram of light image साठी बघा is intensity कुठे आहे? So that image that intensity towards the higher end ला म्हणजे लोअर एंड ला काय व्हॅल्यू आहेत का? इट इज व्हेरी निग्लिजिबल व्हॅल्यू, पण हायर एंड ला सगळ्या व्हॅल्यू गेलेल्या आहेत.
ह्या इमेज मध्ये डार्क इमेज मध्ये लो हायर व्हॅल्यू आहेत का? नाहीये. सगळ्या कुठं व्हॅल्यू आहेत? लोअर एंडला आहे. सो हिअर फॉर डार्क इमेज it is lower side the intensity value. For the light image higher end will be possible. Now in image with low contrast the histogram is typically located at the middle of the intensity. म्हणजे इथं लो कॉन्ट्रास्टला बघा कसे आहे मिडल व्हॅल्यूला आहे. सो मिडलला म्हणजे हायरला पण नाही लोअरला पण नाहीये. So these are the possible. But finally we can see that in histogram with high contrast image covers wide range of the values. ज्यावेळेस आपण हाय इंटेन्सिटी कन्सिडर करतो त्यावेळेस सगळीकडे इंटेन्सिटी व्हॅल्यू आहे इथं सगळ्यात कशी इथं इंटेन्सिटी आहेत का? नाही. किंवा ह्या इमेज मध्ये इकडे इंटेन्सिटी आहे का? नाही. ह्या इमेज मध्ये इथे इंटेन्सिटी आहे का? नाही. बट इन हाय कॉन्ट्रास्ट इमेज द इंटेन्सिटी व्हॅल्यू विल बी टुवर्ड्स टू ईच अँड एव्हरी सेक्टर. So here finally we can see that histogram of high contrast image covers wide range of the intensity scale and distribution of the pixel. That is not for that is not uniform but few beams will be higher. आता याच्यात सगळ्याच ह्याला इक्वल आहे का? नाही बघा इथं काही ठिकाणी इंटेन्सिटी इन्क्रीज झालेली पण दिसते. पण almost all the frequencies are have similar values. म्हणजे सगळ्या इंटेन्सिटीची फ्रिक्वेन्सी काय आहे? जवळजवळ सारख्या आहेत. काही ह्याच्या मोठ्या आहेत नो प्रॉब्लेम पण जवळजवळ बऱ्याचशा फ्रिक्वेन्सीज काय आहेत? सेम आहेत. सो दिस इज अवर प्रॉपर इमेज. ओके दिस इज अवर प्रॉपर इमेज. म्हणजे आपल्याला ह्या चार इमेज मध्ये इथं फरक दिसतोय बघा. ह्या इमेज मध्ये आपल्याला फरक दिसतोय. दिस इमेज इज नॉट युजफुल, दिस इमेज इज नॉट युजफुल, दिस इमेज इज नॉट युजफुल बट दिस इमेज इज क्लिअरली विजिबल. सो हाय कॉन्ट्रास्ट इमेज आपल्याला कशी पाहिजे? आपल्याला जी इमेज आहे ती कशी पाहिजे? वी नीड हाय कॉन्ट्रास्ट इमेज मीन्स वी कॅन स्प्रेड ऑल द इंटेन्सिटी व्हॅल्यू थ्रू आउट द इमेज. सो दीज आर दी की ऑब्जेक्टिव्हला विचारू जाऊ शकतं. सो फॉर द डार्क इमेज द इंटेन्सिटी व्हॅल्यू आर कॉन्सन्ट्रेटेड ऍट लोअर एंड मिडल और समथिंग असे चार ऑप्शन विचारले. सो डार्क फॉर द डार्क इमेज the intensity frequencies are concentrated at lower end. For the light image intensity frequencies are towards the higher end. For the low contrast image the intensity frequencies are near to middle, whereas high contrast image the intensity frequencies are distributed among all these values. ओके सो दीज आर द 4 इम्पॉर्टंट पॉइंट्स. म्हणजे 4 टाईपच्या इमेज आपण घेतल्या तर 4 टाईपच्या इमेज मध्ये कशा पद्धतीने कॉन्ट्रास्ट व्हॅल्यू वर डिपेंडंट हिस्टोग्राम तयार होतो हे बघितलं. ओके नाउ सो इट इज कन्क्लुडेड दॅट द इमेज which pixel tends to occupy the entire range of possible intensity and in addition it can distribute uniformly, we can have higher contrast value. So that means our last image, so the intensity value will be occupy entire range of possible intensity level. म्हणजे सगळ्या इंटेन्सिटी लेवलला व्हॅल्यू आहे. ओके ओके सी हियर ह्या इमेज ह्या हिस्टोग्राम मध्ये बघा की ह्या इमेज या ठिकाणी सी हियर या ठिकाणी इंटेन्सिटीची कुठले दाखवते का? नाही. म्हणजे ह्या ठिकाणी ह्या इमेज मध्ये ज्या हायर इंटेन्सिटी व्हॅल्यू आहेत त्या व्हॅल्यू काय अवेलेबल आहेत का? नाहीयेत. किंवा ह्या लाईट इंटेन्सिटी मध्ये लोअर व्हॅल्यू अवेलेबल आहेत का? नाहीयेत. और लो कॉन्ट्रास्ट मध्ये लोअर व्हॅल्यू आणि काही हायर व्हॅल्यू अवेलेबल आहेत का? नाहीयेत. म्हणजे त्या इमेज मध्ये त्या नाहीतच व्हॅल्यू. पण हाय कॉन्ट्रास्ट मध्ये कसं झालंय का? ऑलमोस्ट ऑल हॅव सम व्हॅल्यू. ऑलमोस्ट ऑल पिक्सेल हॅव समथिंग इंटेन्सिटी व्हॅल्यू. काहीतरी फ्रिक्वेन्सी आहे 1 2 4 5 काहीतरी आहे आणि ते सगळी कशी आहे बघा इथं ऑलमोस्ट दॅट विल बी युनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्युटेड. दॅट विल बी युनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्युटेड. सो वी कॅन से दॅट when all the pixel intensity has occupied with this possible occupied something value and it has uniformly distributed, then such image is called as a high contrast image. म्हणजे आपण हाय कॉन्ट्रास्ट इमेज कशाला म्हणू शकतो? if each possible pixel value have something frequency value and all these values are uniformly distributed. So such value are called as, such image is called as
high contrast image. So image enhancement in terms of brightness and contrast manipulation can be done with the help of histogram, and this is nothing but histogram equalization. This process is nothing but histogram equalization. आता ही जी इमेज आहे बघा, ही आपल्या ज्या इमेज आहेत ह्या वेगवेगळ्या इमेज आहेत, ह्या इमेजचं कन्वर्शन आपल्याला हाय कॉन्ट्रास्ट इमेज मध्ये कसं करायचं, सो दॅट टेक्निक. So the image enhancement in terms of brightness and contrast manipulation can be done with the help of histogram, or we can convert our low value intensity, mid value intensity, light value intensity into high contrast intensity. That is called as histogram equalization technique. So that technique is known as histogram equalization. Means we can spread all the intensity value, or we can spread the intensity value for the all intensity levels. म्हणजे सगळ्या इंटेन्सिटी लेवलला आपण ती व्हॅल्यू काय करणार, स्प्रेड करणार आहे. सो दॅट इज हिस्टोग्राम इक्विलायझेशन. दॅट टेक्निक इज नोन ॲज हिस्टोग्राम इक्विलायझेशन टेक्निक. ओके, सो हाऊ वी कॅन डू दिस. ह्याच्यावर बऱ्याचदा हिस्टोग्राम इक्विलायझेशन वर बऱ्याचदा एक्झाम्पल येतं. इट इज व्हेरी सिंपल आहे, सिंपल आहे. मी आपण बघणार आहे आता कसं हिस्टोग्राम इक्विलायझेशन करायचंय. So what is the histogram equalization? So the goal of the uniform histogram is our aim. So by using histogram equalization we can obtain uniform histogram for the image. आपले एम काय आहे की आताची इंटेन्सिटी व्हॅल्यू डार्क साइडला आहे किंवा लाईट साइडला आहे किंवा मिडल साइडला आहे, तर ही युनिफॉर्मली सगळीकडे डिस्ट्रीब्यूट झाली पाहिजे. सो दिस इज आवर एम. So our aim is to obtain the uniform histogram, and this can be possible by using histogram equalization technique. The approach is used to design the transformation function such that gray value in the output is uniformly distributed, lies between 0 to 1. So the approach is design a transformation function T such that the gray value in the output is uniformly distributed into 0 to 1. म्हणजे आपल्याला अशा पद्धतीने ट्रान्सफॉर्मेशन फंक्शन डिफाइन करायचंय की जी सगळी जी इंटेन्सिटी व्हॅल्यू आहे दॅट व्हॅल्यू विल बी युनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्युटेड. And this can be done by using cumulative sum, calculating cumulative sum of the pixel intensity value for each gray level value of x. Okay, आता हे टेक्निक मी तुम्हाला सांगतो इथं आणि त्याचं आपण इम्प्लिमेंटेशन कसं आहे. So the sum implies the number of gray level that should be allocated the range 0 to x, and it is proportional to the cumulative frequency t of x and total number of gray level g. Let us assume that the moment that input image has enhanced contrast gray value with r is equal to 0 representing black and r is equal to 1 that representing white. So we need the gray level transformation function s is equal to t of r based on the histogram and input image. We can change the equalized image. Okay, now see here. So here we can map 0 1 into the 0 1. आपल्याला काय करायचं की 0 1 व्हॅल्यू म्हणजे समजा हिस्टोग्रामची अशी व्हॅल्यू असेल, सो वी कॅन युनिफॉर्मली ट्रान्सफर. म्हणजे हा जो कर्व आहे हा कर्व आपण रिमूव्ह करून डायरेक्ट हा कर्व अशा पद्धतीने म्हणजे आपली इमेज ह्या पद्धतीने असणार आहे. सो सम व्हॅल्यूज आर हियर, सम व्हॅल्यूज आर हियर, सम व्हॅल्यूज आर हियर. सो वी कॅन युनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट ऑल these pixel values. So we can use the transformation function. So how transformation function will be work? So the transformation function for particular image processing technique is equal to s is equal to t of r is equal to l minus 1 integration of 0 to t p r w dw. This is our function. Okay, and this function is the integration function. So we can, this function will be in a discrete form. हे जर कन्वर्शन आपण डिस्क्रीट फॉर्म मध्ये केलं, सो एस के इज इक्वल टू एल मायनस 1 समेशन ऑफ जे इज इक्वल टू 0 टू के पी आर आर जे. हा फॉर्म्युला आहे, हा फॉर्म्युला आपण पुढे वापरून एक्झाम्पल बघणार आहे. फक्त आपल्याला काय की ही जी इमेज आहे ह्या इमेजची इंटेन्सिटी अशा पद्धतीची असेल तर आपल्याला लिनियर करायचे आहे. तर हे कसं करायचं, सो वी हॅव टू सी द एक्झाम्पल. नाउ सी दिस इज अवर एक्झाम्पल. हे एक्झाम्पल आपल्याला दिलेलं आहे. ओके, नाउ इलस्ट्रेट द मेकॅनिझम ऑफ द हिस्टोग्राम इक्विलायझेशन. आता एक तुम्हाला परीक्षेत कसं दिलं असेल, सो यू हॅव टू गिवन आर के, दॅट इज आर के इज नथिंग बट द व्हॅल्यू इंटेन्सिटी व्हॅल्यू. सो हियर
intensity value is equal to 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 व्हॅल्यू आहेत म्हणजे थोडक्यात किती बीट इमेज असेल? इट इज 8 बीट इमेज. आता एक सॉरी 3 बीट इमेज कशावरून तुम्ही सांगितलं? टोटल 0 to 7 म्हणजे किती व्हॅल्यू झाल्या? 8 व्हॅल्यू. सो 2 raised to x is equal to 8. What is the x मग? x काय असेल? So x is equal to 3. 2 raised to 3 is equal to 8. म्हणजे this is our 3 bit image. So here 3 bit image. So what is the L? For 3 bit image, L is equal to 8. Okay, L is equal to 8. म्हणजे total possible value किती? 8 आहे. Now, so for that purpose, how many total pixels are there? Total pixel किती असणार आहेत मग? 8 रो आणि 8 कॉलम असणार आहे. 8 पिक्सेल. So see here, 8 bit image and size is given 64 by 64. म्हणजे 64 by 64 इमेज दिली असेल. Then this diagram दिले असेल. So what is mn? So m into n. So this is m and this is n. So what is m into n? So it is nothing but 4096. 4096 असे टोटल ह्यांचं मल्टिप्लिकेशन केलं की हे येणार आहे. म्हणजे तुम्हाला परीक्षेत कसं विचारलं जाईल? सो यू हॅव टू गिवन सपोज दॅट फॉलोइंग इमेज इज 3 बीट इमेज with size 64 by 64, then find the histogram equalization or find equalize the histogram. अशा पद्धतीचा प्रश्न विचारला जाईल. मग तुम्हाला दिलेलं काय असेल? सो यू हॅव टू गिवन दिस व्हॅल्यू and this value and there will be these two values. Have RK आणि NK हे दिलेलं असेल. Now you have to find 1, 2 and these 3. ह्या 3 व्हॅल्यू तुम्हाला फाइंड करून इक्विलायझेशन करायचं आहे. आता याच्या पुढचा स्टेप इक्विलायझेशन आहे. ओके, आता हे बघा तुम्हाला काय दिले. सो व्हॉट इज R0 इक्वल टू 0, R1 इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. सो दीज आर द इंटेन्सिटी व्हॅल्यू. नाउ हियर 0 इट हॅज 790, 1 इट हॅज 1023. म्हणजे थोडक्यात 0 ही इंटेन्सिटी त्या इमेज मध्ये किती वेळा आले? 790 वेळा आले. 1 इंटेन्सिटी किती वेळा आली आहे? 1023 वेळा आली आहे. 2 इंटेन्सिटी किती वेळा आली आहे? 850 वेळा आली आहे. 3 इंटेन्सिटी किती वेळा आली आहे? 656 वेळा. म्हणजे अशा पद्धतीने फ्रिक्वेन्सी म्हणजे ती इंटेन्सिटी त्या इमेज मध्ये किती वेळा आलेली हे दिलेलं आहे. नाउ वी हॅव टू फाइंड PR. आपल्याला आता पुढच्या स्टेप मध्ये काय फाइंड करायचंय? सो PR. सो हाऊ टू फाइंड द PR कसा फाइंड करायचा? सो वी हॅव टू यूज NK. सो दिस इज NK divided by m into n. So nk, so this is nk दिलेला असतो. m into n we have to find m आणि n दिलेला आहे. त्या दोन्हीचं मल्टिप्लिकेशन म्हणजे mn असेल. So we have to given this value also. So this will be. किंवा समजा ही व्हॅल्यू दिली नसेल, काही सिच्युएशन मध्ये दिलेली नाहीये, तर त्यावेळेस कशी फाइंड करणार? सो सम ऑफ ऑल दीज दॅट इज इक्वल टू दिस व्हॅल्यू. म्हणजे NK, सम ऑफ NK, टोटल सम NK ची व्हॅल्यू किती येणार आहे? 4096 ही व्हॅल्यू येणार. म्हणजे ह्या ज्यावेळेस तुम्ही याची सगळ्याची सम करताल त्यावेळेस व्हॅल्यू ही किती एवढीच येणार आहे. कारण हे काय आहे? 0 ची इंटेन्सिटी टोटल किती आहे? 1 ची इंटेन्सिटी किती आहे? म्हणजे टोटल व्हॅल्यू आहेत ना, काउंट आहे त्या. टोटल काउंट ही किती असणार आहे? त्या पर्टिक्युलर कॉलम जेवढे कॉलम आहेत तेवढेच असतात. नंबर आणि रोज आणि कॉलम असतील तेवढेच असणार आहेत. सो दॅट विल बी हिअर. मग आता हे कसं फाइंड करायचं? सो NK 790 डिवायडेड बाय 4096. सो इट विल बी 0.90. अशा पद्धतीनं 1023 भागिले 4096 0.25. 850 भागिले 4096 0.21. अशा पद्धतीने ह्या सगळ्या व्हॅल्यू फाइंड केल्या. ओके, आता ह्या फाइंड केल्यानंतर पुढची व्हॅल्यू कशी फाइंड केली? सो 7 PR नंतर 7. आता 7 कुठून घेतलं? So 7 is nothing but L minus 1. So L is nothing but this bit. L कसा फाइंड केला बघा. हे बीट दिलेला आहे तुम्हाला. So 3 बीट म्हणलं. 3 बीट म्हणजे 2 raised to 3. So 2 raised to 3 is equal to 8. So 8 minus 1. L minus 1 सांगितलंय. So L minus 1 म्हणजे 8 माझा 1 7. So 0.90 into 7. So it is 1.33. 0.25 into 7 2.25. 0.21 into 7. Okay, 0.8 into 0.08 into 7, 0.06 into 7. अशा पद्धतीने 7 ने गुणलं ह्या व्हॅल्यूला. सो दिस कॉलम appears. नाउ हाऊ टू फाइंड द ट्रान्सफॉर्मेशन फंक्शन. आता हे फंक्शन कसं म्हणजे ऍक्च्युली हे आपल्याला ट्रान्सफॉर्मेशन हे फंक्शन फाइंड करायचंय. तर हे कसं फाइंड करायचं? नाउ सी
दिस इज आवर फर्स्ट व्हॅल्यू. सो दिस व्हॅल्यू ऍज इट इज, पहिली व्हॅल्यू आहे तशी लिहायची. दिस इज कम्युलेटिव्ह सम, ह्याला आपण काय म्हणणार आहे, कम्युलेटिव्ह सम. आता ही कम्युलेटिव्ह सम कशी फाइंड केली लक्षात घ्या. सो फर्स्ट व्हॅल्यू अँड इट्स प्रिव्हियस व्हॅल्यू. आता ह्याची प्रिव्हियस काय असणार आहे, काहीच नाही, म्हणजे वी कॅन कन्सिडर ॲट 0. सो 0 प्लस दिस, सो इट इज ॲज इट इज. Then the sum of these two that will be written here. Then sum of these two that will be written here. Then sum of these two that will be written here. बघा आता 1.33 अधिक 2.25, so it is 3.08. ओके, त्यानंतर 3.08 अधिक 1.47, that will be 4.55. ओके, नंतर 4.55 plus 1.12, so this will be, so sum of these two written here. Sum of these two written here. Then sum of these two written here. Okay, sum of these two that will be written here. So this is, आता हे लक्षात घ्या की इथं जी व्हॅल्यू येते आहे, this should always equal to L. This should always L minus 1. This should always equal to L minus 1. L minus 1 नच येणार आहे. ओके, ह्या सगळ्याची कम्युलेटिव्ह सम केल्यानंतर ही जी व्हॅल्यू येणार आहे ती किती येणार आहे, L-1 नच येणार आहे, लक्षात घ्या. ओके, सो इन दिस वे वी कॅन ड्रॉ दिस, अशा पद्धतीने. ओके, आता